plant physiology la nariya chapters irukku இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது respiration in plants அதனோட introduction and steps involved in respiration and glycolysis process. So first respiration அப்படினா என்னன்னா breakdown of the process of breakdown of food into energy is called respiration. So respiratory fuel food will be converted into energy, that is called respiration. Respiration la basically there are two different types. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. So aerobic respiration அப்படின்றது it will take place in the presence of oxygen. So with oxygen respiration, if respiration takes place with the help of oxygen food energy break பண்ணுச்சுனா அந்த process நம்ம aerobic respiration அப்படினு சொல்றோம். Without oxygen if respiration takes place, that is called anaerobic respiration. So without oxygen the process is called anaerobic respiration. So glycolysis is the very first step. Glucose molecules நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்ல இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ல இருக்கிற glucose one molecule of glucose contains 6 carbon because glucose oda formula enna C6H12O6 இல்லையா. So 6 carbon molecule glycolysis process la எத்தனை கார்பனா கன்வர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா 3 carbon molecules, 2 molecules of pyruvic acid will be produced. This process is called glycolysis. So glyco means glucose, lysis means breakdown. So glycolysis அப்படின்ற processல 6 carbon 6 carbon இருக்க ஒரு glucose molecule will be broken down into 2 molecules of pyruvic acid. So இந்த process எங்க நடக்கும் அப்படினா inside the cytoplasm of a cell. So location for glycolysis is cytoplasm. What happens to this pyruvic acid in case of anaerobic respiration? So anaerobic respiration la the pyruvic acid enna agum அப்படின்றதுக்கு நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். So first pyruvic acid அப்படின்றது ஒரு 3 carbon compound. In the presence of the enzyme called alcohol dehydrogenase and pyruvic acid decarboxylase, in the pyruvic acid என்னவா fermentation ஆகும் அப்படினா alcohol, ethyl alcohol, and it will release some amount of carbon dioxide. So this is anaerobic respiration of pyruvic acid. In another location like muscle cells, mature mammalian RBC cells, ingala enna agum appadina same pyruvic acid. இந்த pyruvic acid எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு? Glucose breakdown la கிடைச்ச pyruvic acid, it will be converted into lactic acid in case of muscle cells and mature mammalian RBC cells and bacterial cells. இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படினா anaerobic respiration. So aerobic respiration, anaerobic respiration இது ரெண்டுக்குமே காமனானது என்ன அப்படினா glycolysis. Other two reactions, one is fermentation and the lactic acid production. இது ரெண்டுமே எங்க நடக்கும் அப்படினா anaerobic-ஆ நடக்கும். This lactic acid fermentation location is yeast and this ethyl alcohol production is in yeast and the lactic acid fermentation takes place in lactic acid process takes place in muscle cells, mature RBC cells and the bacterial cells. Next, the steps involved in the respiration. So we'll move to aerobic respiration. So aerobic respiration நமக்கு தெரியும் with the help of oxygen food வந்து எனர்ஜியா break ஆகுறது. So very first common step is glycolysis. Glycolysis is the process of converting glucose into pyruvic acid. So அதுதான் நம்ம next பார்க்க போறோம். அந்த லொகேஷன் வந்து இதுதான் ஒரு plant cell அப்படினா plant cell இருக்கிற cytoplasm. This is cell wall and this is cytoplasm. Cytoplasm is the location of glycolysis. After glycolysis pyruvic acid will undergo a Krebs cycle. என்ன சைக்கிள்குள்ள என்டர் ஆகும்னா Krebs cycle. Krebs cycle எங்க நடக்கும் அப்படினா it will not happen in cytoplasm. Krebs cycle எங்க நடக்கும்னா inside the mitochondria. So Krebs cycle location is mitochondria. Next is ETC, electron transport chain. Electron transport chain also takes place inside the mitochondria. Mitochondria எங்க நடக்கும் அப்படினா inner membrane of the mitochondria in a plant. Oxidative phosphorylation take place in the F0 F1 particles. F0 F1 particles எங்க present ஆயிருக்குனா the same these particles also present in mitochondria. That is the reason why mitochondria is called powerhouse of the cell. நம்ம ஏன் mitochondria powerhouse of the cell அப்படினு சொல்றோம் அப்படினா because ETC and oxidative phosphorylation Krebs cycle together happens in the mitochondria to produce energy. So next step, the very important step is glycolysis. So glycolysis la enna aguna glucose உடைஞ்சு pyruvic acid ஆ மாறும். So the step by step எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். First glycolysis introduce பண்ண scientist யாருன்னா Emden, Meyerhoff and Parner. Three scientists together discovered, that's why it is called EMP pathway. E for Emden, M for Meyerhoff and P for Parner. So it is also called as EMP
pathway, location இப்போதான் பார்த்தோம் cytoplasm நடக்கும். So first initial reactant என்ன அப்படின்னா glucose. So one molecule of glucose என்னவா மாறும்னா glucose 6 phosphate மாறும். So ஒரு phosphate add ஆகிறதுனால see respiration அப்படின்ற processல ATP produce ஆகும். But for the very first step ATP is used here. ATP is used to produce glucose 6 phosphate from glucose. In the next step glucose 6 phosphate அப்படியே என்னவா convert ஆகும் அப்படின்னா fructose 6 phosphate convert ஆகும் with the help of an enzyme called isomerase, because both are isomers, right? Glucose and fructose. Next in the fructose 6 phosphate வந்து fructose 1,6 bisphosphate. மேம் இது என்னது 6 phosphate னா என்னது 1,6 bisphosphate னா என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா fructose வந்து எத்தனை கார்பன்னா 1 2 3 4 5 6 இல்லமா ஒரு 6 கார்பன் சுகர்ல 6th கார்பன்ல பாஸ்பேட் இருந்ததுனா நம்ம என்ன சொல்றோம் 6 பாஸ்பேட் அப்படினு சொல்றோம். இது ஏன் நான் இங்க 6 ரவுண்ட் போட்டுட்டேன் because 6 கார்பன் இருக்கிற சுகர் என்னது fructose. அதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லயும் பாஸ்பேட் இருந்ததுனா ஃபர்ஸ்ட் and 6th கார்பன்ல பாஸ்பேட் இருந்ததுனா நம்ம என்ன சொல்றோம் fructose 1,6 bisphosphate. Okay, now this fructose 1,6 bisphosphate will break with the help of enzyme aldolase to form one molecule of dihydroxyacetone phosphate and another molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. Now this glyceraldehyde 3 phosphate will undergo a reduction. So here for the very first time the energy compound is produced. What is the energy compound? NADH2. இங்க பாருங்க, so முன்னாடி வந்து ஒரு ATP யூஸ் ஆயிருக்கு and one more ATP is used in this process. So already 2 ATP is consumed. For the very first time in the reduction what is produced? NADH2 is produced from the process of glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate, and in the next step from 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate another ATP is produced, and from the next step 3-phosphoglycerate la irundhu PEP அப்படினா என்னமா phospho. What is PEP? Phosphoenol pyruvate. So phosphoenol pyruvate production ku phosphoenol pyruvate will be produced with the help of an enzyme called enolase. From PEP pyruvic acid the final product of glycolysis will be formed with the help of one ADP, and ATP will be synthesized in the final step. So finally 1 and 2 ATP and 1 NADH2 is produced for half the molecule of glucose. Why the half molecule of glucose அப்படினு சொல்றோம்னா because this is 6 carbon compound. 6 carbon compound is breaking down into 2 molecules of 3 carbon compound. So one 3 carbon compound will go one cycle. Next in the DHAP will also be converted into glyceraldehyde 3 phosphate, and it will also produce once again 2 molecules of ATP and 1 molecule of NADPH2. So here overall process, if we consolidate the overall process, totally how many ATP is produced? 4 ATP and 2 NADH2 is produced, because from the glucose to fructose 1,6 bisphosphate. In the step 2 ATP used, in the step 2 ATP is used, and from here to here, which means dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. This is a 3 carbon and this is a 3 carbon compound. Once again here pyruvic acid will be produced. In this process 2 ATP and 1 molecule of NADH2 is produced, and once again this dihydroxyacetone phosphate will convert into glyceraldehyde 3 phosphate. So நம்ம என்ன பண்றோம் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 into 2 4 ATP and 1 into 2 2 NADH2 will be produced. As because the 2 ATP is used here, we are going to minus this 2 ATP. So what is the final output? Final output is 2 ATP and 2 NADH2. So here we discussed what is glycolysis. Glycolysis is introduced by the 3 scientists. So that's why it is called EMP pathway. Glycolysis starts with 6 carbon sugar and final product is 3 carbon compound, which is nothing but pyruvic acid. In the next session I will be discussing what is Krebs cycle, and I will continue with that. And thanks for watching. Thank you.